Hey guys, welcome to Gyanvarta and welcome to the special class for upcoming SI exam. আজি আমি 14 number class to discuss কৰিম famous personalities of Assam. আৰু আজি যদি মোৰ ক্লাছটো আপোনালোকে প্ৰথম চাইছে তেনেহলে ডেসক্ৰিপচন বক্স চাই ল'ব তাতে আগৰ ক্লাছবোৰৰ ভিডিঅ'বোৰৰ লিংক পাই যাব। এতিয়া বলকচোন ক্লাছটো ষ্টাৰ্ট কৰো। First question, who was the first president of Assam Sahitya Sabha? Option D is Lakshminath Besburua, Padmanath Gohai Borua, Hemchandra Goswami, Rajanikanta Bordoloi. And the correct option is option B, Padmanath Gohai Borua. Padmanath Gohai Borua 1917 চনৰ শিৱসাগৰ অধিৱেশনৰ সভাপতি আছিল। Next, who was the first chief minister of Assam? Option D is Bishnuram Medhi, Torunram Phukan, Gopinath Bordoloi, Kaliram Medhi. And the correct option is option C, Gopinath Bordoloi. Next, Bhageswar Baruah wins a medal in the Dash Asian Games. Option D is 1962, 1966, 1978, 1972. And the correct option is option B, 1966. Next, the first Assamese to compile a dictionary named Hemkok. Option D is Dimbeswar Neog, Sondrodhar Borua, Hemchandra Goswami, Hemchandra Borua. And the correct option is option D, Hemchandra Borua. Next, when did Sarbananda Sonowal join Bharatiya Janata Party? BJP কেতিয়া যোগদান কৰিছিল সৰ্বানন্দ সোণোৱালে? Option D is 2009, 2010, 2011, 1999. And the correct option is option C, 2011. 2011 চনত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিত তেওঁ যোগদান কৰিছিল আৰু 2014 চনত লখিমপুৰ সমষ্টিৰ পৰা লোকসভালৈ নিৰ্বাচিত হয় আৰু কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীসভাত উদ্যোগীকৰণ যুৱ বিকাশ আৰু ক্ৰীড়া দপ্তৰৰ স্বতন্ত্ৰ ৰাজ্যিক মন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব লাভ কৰিছিল আৰু তাৰ পাছত 2016 চনৰ নিৰ্বাচনত তেওঁ মাজুলী সমষ্টিৰ পৰা অসম বিধানসভালৈ নিৰ্বাচিত হৈছিল আৰু 2016 চনৰ 24 মেত অসমৰ নতুন মুখ্যমন্ত্ৰী ৰূপে তেওঁ শপত গ্ৰহণ কৰিছিল। Next, who had conferred Gopinath Bordoloi with the title Lokopriya? Option D আছে Joyram Das Doulatram, Syed Fazal Ali, Bishnu Sahai, Braj Kumar Nehru. And the correct option is option A, Joyram Das Doulatram. Next, who was the founder editor of the Assamese magazine Prantik? Option D is Pradip Borua, Birendra Kumar Bhattacharya, Homen Borgohai, Bhabendranath Soikia. And the correct option is option D, Bhabendranath Soikia. Next, who was the first governor of independent Assam? Option D is Sir Muhammad Saleh Akbar Haidari, Sukumar Borkait, Jagadish Mukhi, Rama Saraswati. Our correct option to is option A, Sir Muhammad Saleh Akbar Haidari. Next, who is the writer of the novel Halodhiya Soraye Baudhan Khal? Option D is Homen Borgohai, Nirupama Borgohai, Mohim Bora, Reboti Mohan, Dr. Chaudhary. And the correct option is option A, Homen Borgohai. Next, who among the following from Assam joined the famous Dandi March? Option D is Nobin Chandra Bordoloi, Torunram Phukan, Kulodhar Hoikia, Liladhar Borua. And the correct option is option D, Liladhar Borua. Next, the first Assamese romantic poem Bonkuwari was written by option D is Dimbeswar Neog, Chandrakumar Agarwala, Mahendranath Deka Phukan, Benudhar Rajkhua. And the correct option is option B, Chandrakumar Agarwala. Next, who was the first vice chancellor of Guwahati University? Option D is Krishnakanta Hendik, Hemchandra Goswami, Padmanath Gohai Borua, Rajanikanta Bordoloi. And the correct option is option A, Krishnakanta Hendik. Next, the first rebellion against the British rule in Assam in 1828 was led by option D is Piyali Phukan, Moniram Dewan, Gomdhar Kuor, Piyali Borua. And the correct option is option C, Gomdhar Kuor. Next, who was the central figure of the revolt of 1857 in Assam? Option D is Kondorpeswar Singha, Moniram Dewan, Piyali Borua, Bahadur Gaubura. And the correct option is option B, Moniram Dewan.
Next, who was the first martyr of 1942 revolution in Assam? Option দিয়া হৈছে Kanaklata Baruah, Komala Miri, Kusal Kuor, Maniram Dewan. And the correct option is option A, Kanaklata Baruah. Next, who was the first secretary of Assamia Bhasha Unnoti Hadhini Sabha? Obha Ukha, the Pratham secretary কোন আছিল? অপশ্যন দিয়া হৈছে বেনুধৰ ৰাজখোৱা, শিৱৰাম শৰ্মা বৰদলৈ, লক্ষ্মীপ্ৰসাদ চলিহা, লক্ষেশ্বৰ শৰ্মা. এণ্ড দ্য কাৰেক্ট অপশ্যন ইজ অপশ্যন বি, শিৱৰাম শৰ্মা বৰদলৈ. Next, which Assamese writer is also known as Bakulbonor Kobi? Option দিয়া হৈছে Bishnuram Medhi, Binanda Chandra Borua, Anandaram Piyali Phukan, Ananda Chandra Borua. And the correct option is option D, Ananda Chandra Borua. Next, under whose guidance the Brindavani Bastra was woven by Assamese weavers? Option D is Shankardev, Madhavdev, Silarai, Rudrahingha. And the correct option is option A, Shankardev. Next, which one is the first film directed by Bhupen Hazarika? Option D is Erabator Hur, Hokuntolar Hur, Sikmik Bijuli, Pratidhwani. And the correct option is option A, Erabator Hur. Next, which one is the only Assamese who represented India in the first round table conference held at London in 1930? Option D is Chandradhar Borua, Torunram Phukan, Gopinath Bordoloi, Krishnakanta Sharma. And the correct option is option A, Chandradhar Borua. Next, who among the following is the first Assamese translator of the Ramayana? Option D is Ram Saraswati, Madhav Kandali, Ananta Kandali, Shankardev. And the correct option is option B, Madhav Kandali. Next, the film Halodhiya Soraye Baudhan Khal was directed by option D is Bhavendranath Soikia, Jahnu Barua, Bhupen Hazarika, Manju Bora. And the correct option is option B, Jahnu Barua. Next, for which movie Dr.Bhupen Hazarika got National Award for Best Music Direction? Option D is Rodali, Pratidhwani, Lotihoti, Sameli Mem Saheb. And the correct option is option D, Sameli Mem Saheb. Next, who was the first Assamese literate to receive the Jnanpith Award? Option D is Mamoni Raisom Goswami, Dr. Birendra Kumar Bhattacharya, Nirupama Borgohai, Dr. Bhavendranath Soikia. And the correct option is option B, Dr. Birendra Kumar Bhattacharya. মৃত্যুঞ্জয় উপন্যাসৰ বাবে 1979 চনত জ্ঞানপীঠ বঁটা লাভ কৰিছিল. Next, who directed the Assamese film Shakuntala? Option D is Bhavendranath Soikia, Dr. Bhupen Hazarika, Bidyut Chakraborty, Jyoti Prasad Agarwala. And the correct option is option B, Dr. Bhupen Hazarika. Next, which one was the second film directed by Jyoti Prasad Agarwala? Option D is Joymoti, Indramaloti, Monumoti, Siraj. And the correct option is option B, Indramaloti. প্ৰথমখন হৈছে জয়মতী আৰু দ্বিতীয়খন হৈছে ইন্দ্ৰমালতী. Next, the first film directed by Jahnu Barua. Option D is Firingoti, Papori, Oporupa, Bonani. And the correct option is option C, Oporupa. Next, who is the first Assamese woman to awarded by the Sangeet Natak Academy? Option D is Sudaksina Sharma, Anupama Bhattacharya, Pratima Pande Borua, Ideo Hendik. And the correct option is option C, Pratima Pande Borua. Next, the first novel by Rajanikanta Bordoloi was option D is Nirmal Bhakat, Miri Ziori, Monomoti, Dondua Droh. And the correct option is option B, Miri Ziori. আৰু Miri Ziori ৰচনা কৰিছিল 1894ত. Next, who is known as the father of Bhramyaman or mobile theatre of Assam? Option D is Jyoti Prasad Agarwala, Asut Lohkar, Ratan Lohkar, Bishnu Prasad Rabha. And the correct option is option B, Asut Lohkar. Next, which singer is popularly known as the King of Bihu? Option দিয়া হৈছে Bhupen Hazarika, Khogen Mohanto, Zubin Garg, Jayanta Hazarika. And the correct option is option B, Khogen Mohanto.
Next, which one is the first film where Bhupen Hazarika sings as playback singer? Option D is Joymoti, Siraj, Indramaloti, Piyali Phukan. And the correct option is option C, Indramaloti. Next, who is the first recipient of Asam Ratna Award? Asam Ratna কোনে পাইছিল প্ৰথমতে? অপশ্যন দিয়া হৈছে ভূপেন হাজৰিকা, মামনি ৰয়ছম গোস্বামী, জিতেন্দ্ৰনাথ গোস্বামী, হীৰেন ভট্টাচাৰ্য. And the correct option is option A, Bhupen Hazarika. Next, which Assamese poet is known as Prem Aru Rodalir Kobi? Option দিয়া হৈছে Dimbeswar Neog, Amulya Barua, Nabakanta Barua, Hiren Bhattacharya. And the correct option is option D, Hiren Bhattacharya. Next, in which year Mamoni Raisom Goswami win the Jnanpith Award? Option D is 1998, 2000, 2001, 2002. And the correct option is option B, 2000. জীৱনজোৰা সাধনাৰ স্বীকৃতি স্বৰূপে তেওঁক 2000ত জ্ঞানপীঠ বঁটা প্ৰদান কৰা হয়. Next, who was the first editor of the Assamese magazine Jonaki? Option দিয়া হৈছে লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা, চন্দ্ৰ কুমাৰ আগৰৱালা, সত্যনাথ বৰা, আনন্দ চন্দ্ৰ আগৰৱালা. And the correct option is option B, চন্দ্ৰ কুমাৰ আগৰৱালা. Next, which Assamese poet had translated Valmiki Ramayana into Assamese verse Saptakanda Ramayana? Option দিয়া হৈছে অনন্ত কণ্ডলী, মাধৱ কণ্ডলী, শংকৰদেৱ, কবিৰত্ন সৰস্বতী. And the correct option is option B, Madhav Kandoli. Next, Shankardev had established the first Namghar at Narayanpur, Patbauchi, Bordua, Majuli. And the correct option is option C, Bordua. Next, who had established the Barpeta Satra in Barpeta? Option D is Shankardev, Madhavdev, Damodardev, Gopalata. And the correct option is option B, Madhavdev. Next, who is known as the Giti Kobi of Assam? Option D is Parbati Prasad Borua, Pratima Borua Pandey, Bhupen Hazarika, Phoni Sharma. And the correct option is option A, Parbati Prasad Borua. Next, who was the creator of imaginary character named Kripabor Borua? Option D is Lakshminath Bezborua, Devakanta Borua, Hemchandra Goswami, Chandra Kumar Agarwala. And the correct option is option A, Lakshminath Bezborua. Next, from which constituency Vishnu Prasad Rava was elected as MLA in 1969? Option D is Guwahati, Jorhat, Tezpur, Nagaon. And the correct option is option C, Tezpur. Next, who is the first Assamese recipient of Sahitya Academy Award? Option দিয়া হৈছে বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য, বিৰিঞ্চি কুমাৰ বৰুৱা, যতীন্দ্ৰনাথ দুৱাৰা, নলিনী বালা দেৱী. আৰু কাৰেক্ট অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন চি, যতীন্দ্ৰনাথ দুৱাৰা. বনফুলৰ বাবে 1955ত যতীন্দ্ৰনাথ দুৱাৰাই সাহিত্য একাডেমী বঁটা লাভ কৰিছিল. সাহিত্য একাডেমী বঁটা পোৱা প্ৰথম অসমীয়াজন সুধিলে যতীন্দ্ৰনাথ দুৱাৰা হ'ব আৰু প্ৰথম অসমীয়া উপন্যাসখন সুধিলে ইয়াৰুইংগম হ'ব, যিখন 1961ত সাহিত্য একাডেমী বঁটা লাভ কৰিছিল. Next, Moniram Dewan and Piyali Phukan were hanged on 26th February 1858, 30 January 1860, 20 March 1861, 21st April 1865. And the correct option is option A, 26 February 1858. Next, second Chief Minister of Assam. Option দিয়া হৈছে বিমলা প্ৰসাদ চলিহা, বিষ্ণুৰাম মেধি, শৰৎ চন্দ্ৰ সিনহা, মহেন্দ্ৰ মোহন চৌধুৰী. And the correct option is option B, Bishnuram Medhi. Next, who is the founder of Southeast Asia Ramayana Research Center? Option দিয়া হৈছে ভূপেন হাজৰিকা, মামনি ৰয়ছম গোস্বামী, ধ্ৰুৱজ্যোতি বৰা, লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা. And the correct option is option B, মামনি ৰয়ছম গোস্বামী. Next, Hima Das is appointed as the first ever youth brand ambassador of option দিয়া হৈছে BCCI, UNICEF, Assam Tourism, Athletics. And the correct option is option B, UNICEF. Next, which of the following brand signed an endorsement with Hima Das?
অপশ্যন দিয়া হৈছে নাইকি, এডিডাছ, পুমা, লিভাইছ এণ্ড দ্য কাৰেক্ট অপশ্যন ইজ অপশ্যন বি এডিডাছ। Next, who was the president of Assam Sahitya Sabha in 2019? 2019 বৰ্ষৰ অসম সাহিত্য সভাৰ সভাপতি কোন আছিল? অপশ্যন দিয়া হৈছে ইমৰান শ্বাহ, ধ্ৰুৱজ্যোতি বৰা, পৰমানন্দ ৰাজবংশী, কুলধৰ শইকীয়া এণ্ড দ্য কাৰেক্ট অপশ্যন ইজ অপশ্যন চি পৰমানন্দ ৰাজবংশী। 1999 চনৰ পৰা অসম সাহিত্য সভাৰ সভাপতিৰ কাৰ্যকাল আৰু সভাৰ অধিৱেশন দুবছৰীয়া কৰা হয়। সেয়েহে পৰমানন্দ ৰাজবংশী 2018 আৰু 2019 বৰ্ষৰ সাহিত্য সভাৰ সভাপতি আছিল আৰু বৰ্তমান সাহিত্য সভাৰ সভাপতি হৈছে কুলধৰ শইকীয়া শুৱালকুছি অধিৱেশন। নেক্সট, হু ইজ দ্য ৰাইটাৰ অফ দ্য বুক ভিন্ন সময় অভিন্ন মত? অপশ্যন দিয়া হৈছে অৰুণ শৰ্মা, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, মহিম বৰা, চন্দ্ৰপ্ৰসাদ শইকীয়া এণ্ড দ্য কাৰেক্ট অপশ্যন ইজ অপশ্যন বি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। তেওঁৰ আন দুখন কিতাপ হৈছে অন্য এক দৃষ্টিকোণ আৰু সমাগত সময়। চ' গাইজ, মই আজি এইখিনি MCQs আপোনালোকলৈ আগবঢ়ালোঁ। চিলেবাছত যিহেতু ফেমাছ পাৰ্চনেলিটিজ অফ আছাম দিয়া আছে, সেইকাৰণে মই অসমৰখিনিয়ে দিছোঁ, ইণ্ডিয়াৰখিনি দিয়া নাই। আৰু আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে, লাইক কৰিব, বন্ধুৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ভিডিঅ'বোৰ সোনকালে পাই থাকিবলৈ বেল আইকনটো দবাবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।